plan to achieve these goals? I'm hoping 10-minute school would help me because I've heard that your website has offer. No, sorry. This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Thursday, the 2nd of May at the 10-minute school English Center. Center number EA310. The candidate is Ms. Disha Islam. The candidate number is 198342. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Disha Islam. And what should I call you? You can call me Disha. All right. May I see your identification, please? Of course. Thank you. All right, here you go. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Firstly, what are your goals for the future? So when I think of goals as in phases. So currently, I want to focus on my financial stability. So I want to increase my assets. And when I'm thinking knowledge-wise, I'm not necessarily thinking about going back to school, but increasing my skill set through taking some online courses. All right. How do you plan to achieve these goals? I plan to do some research and maybe thinking about taking some distance courses from some online university. All right. Have your goals changed as you've gotten older? Yes. That's why I said at the beginning that goals come in phases for me. So right now I'm married. I have 2 kids. So the goals cannot be fully all about myself. It has to be intertwined and connecting and has to make sense that it can go along with my lifestyle. So yes, goals do change as you get older or in different phases in your life. All right. Do you enjoy exploring new places? Absolutely. That's my favorite thing to do, traveling. Okay. What's the most interesting place you visited? I believe the most interesting place I visited was Tossa de Mar. It's in Spain. And it's just, I'm a sea person. So the water looks different in different countries. And when you look at the water in Tossa de Mar, it's very dark blue, very cold. The rocks are different. The place has a lot of culture, a lot of arts. Their food is great. Paella. That's like what I remember from Spain. I love the people. They're very warm-hearted. So I think that's the most interesting place I visited. It's in Europe. It's not in Asia. So yeah. All right. How do you think traveling influences a person's view of the world? Traveling is very, very important. I think when you travel, that's when you're getting to build up your knowledge. You're getting out of your comfort zone. You're now living and experiencing someone else's life, you know? So it definitely is important to travel. I think that's how you grow. All right. এরই মধ্যে কিন্তু দিশার পার্ট 1টা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা এই পার্টে দেখেছি যে তাকে আমরা খুব জেনারেল কিছু কোয়েশ্চেন্স করেছি রিলেটেড টু হার গোলস, হার অ্যাম্বিশন, ট্রাভেল এবং এক্সপ্লোরেশন। সো আপনারাও যখন পার্ট 1 আইএলস পার্ট 1টা দিবেন স্পিকিং টেস্টের, পার্ট 1-এ কিন্তু এরকম জেনারেল কোয়েশ্চেন্সই করা হয়, ট্রাভেল, হোম টাউন, গোলস, অ্যাম্বিশনস। সবচেয়ে ইউনিক পার্ট দিশার অ্যান্সার্সগুলো নিয়ে হলো যে সেগুলো ও কিন্তু তার অ্যান্সার্সগুলো সবই নিজের লাইফের এক্সপিরিয়েন্সেসের থেকে নিয়ে আসছে। সো বিভিন্ন জায়গায় সে ট্রাভেল করতে গিয়েছে, সেখান থেকে সে এক্সাম্পল জানছে এবং ফুড, পিপল, কালচার, অনেক অ্যান্সার্স সে ইলাবোরেট করতে পেরেছে। পার্ট 1-এ কিন্তু আমাদের থেকে এক্সামিনার্সরা খুব বেশি লেন্দি অ্যান্সার্স চায় না, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি এক লাইনে বা এক ওয়ার্ডে উত্তর দিয়ে দেন তাহলেও কিন্তু হবে না। সো ইউ হ্যাভ টু বি এবল টু বিল্ড অন ইয়ার আনসার্স। একটা ছোট্ট ফিডব্যাক রয়ে যাবে হচ্ছে যে আমরা ফিলার ওয়ার্ডস যাতে খুব বেশি এক্সেসিভলি ইউজ না করি। পার্ট 1 হোক, পার্ট 2 হোক, 3 হোক, আমরা আর এই জাতীয় যে ফিলার ওয়ার্ডসগুলো আছে এগুলো যতটুকু সম্ভব কম ইউজ করলে ভালো, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম একদমই এমন না যে আপনি ইউজই করতে পারবেন না, বিকজ আমরা ন্যাচারাল কনভারসেশনসে কিন্তু অনেক ফিলার ওয়ার্ডস ইউজ করে থাকি। সো আমাদের কনভারসেশন ন্যাচারাল শোনাতে হবে, রোবটিক না কিন্তু। সো যতটুকু ন্যাচারাল ততটুকু আমরা ইউজ করবো। সো ইয়েস, দিশা কিন্তু তার গোলস এবং অ্যাম্বিশনস খুব সুন্দর করে ইলাবোরেট করেছে। পার্ট 1-এ আপনারাও এরকম প্রশ্ন পেতেই পারেন এবং এই প্রশ্নগুলো কিভাবে আপনারা স্মার্টলি ট্যাকল করতে পারবেন এটা কিন্তু আমরা আমাদের আইএলস কোর্সে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমাদের স্পিকিং সেগমেন্টের ভিডিওগুলোতে, দেখে আসতে পারেন। চলেন দেখে নেওয়া যাক দিশা এখন তার পার্ট 2-তে কেমন করে।
Now, I'm going to give you a new topic for part 2, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you're going to say, and you can make some notes if you wish. Do you understand? Yes, I understand. All right. Here's your topic. Describe your favorite sport. You should say what sport it is, how often you play or watch it, and why you enjoy this sport. You will have 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll let you know when your time is up. Here you go. Thank you. Your paper and your pencil. Thank you. I'm ready. All right, please begin. Tennis is my favorite sport. Tennis actually plays a huge part in my life, as I used to be the national tennis player for Bangladesh. I actually started playing tennis at the age of 11, and I think by the age of 13, I was already a national tennis player. I was part of the ITF team, and this led me to travel at least 7 or 8 countries with the team, with my teammates in Bangladesh. We played in Sri Lanka, we played in Malaysia, we played in Thailand, we played in India. Tennis was the reason why I love traveling, and tennis is what taught me how to be fit, how to have a healthy diet, how to maintain a healthy sleep schedule. Tennis is the reason why I'm so disciplined. So that's why tennis is my favorite sport, and it also plays a huge role in my life. Tennis used to take up 8 hours of my day, and although I'm not a regular player anymore, I would love to get back into courts with my kids and my husband. And I could only hope that my kids love the sport as much as I love tennis. এর মধ্যে দিশার পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখেছি যে আমরা তাকে কিন্তু খুব কমন একটা টপিক নিয়ে আস্ক করা হয়েছে। আপনারা আপনাদের আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে ওই টপিকটা পেতে পারেন, সেটা হচ্ছে আপনার ফেভারিট স্পোর্ট নিয়ে কথা বলা। এবং দিশার আনসারটা খুবই আনকমন ছিল। দেখা যায় যে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদেরকে আস্ক করলে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়তো বা ফুটবল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্রিকেট, কমন কিছু স্পোর্টসের কথাই আমরা বলি, বাট এখানে কিন্তু দিশার উত্তরে সে টেনিসের কথা বলেছে। সো আমরা নতুন একটা পার্সপেক্টিভ পেয়েছি। অ্যাবসলিউটলি একটা জিনিস যেটা ওর অ্যান্সারে খুব ভালো ছিল, সেটা হচ্ছে যে ওর অ্যান্সারটা ক্রনোলজিক্যালি খুব সুন্দর করে সে সাজিয়েছে, যে সে ছোটবেলায় কখন স্টার্ট করেছে, সে যে ন্যাশনাল টিমে খেলেছে, তারপরে এই জিনিসটা বা এই স্পোর্টটা তার লাইফে কি কি ইম্প্যাক্ট রেখেছে। কারণ এই স্পোর্টটা কিন্তু তার লাইফে একটা সিঙ্গেল ইম্প্যাক্ট রাখেনি, মাল্টিপল এরিয়াজ অফ আর লাইফে সে এটার ইম্প্যাক্ট ফিল করেছে, সেটা সুন্দর করে ইলাবোরেট করেছে। অ্যান্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা সুন্দর কনক্লুশন দিয়ে সে তার আনসারটা শেষ করেছে, যেখানে সে বলেছে যে ইভেন দো আমি অনেক দিন ধরে হয়তো বা টেনিস খেলছি না, আমি আবারও অ্যাকচুয়ালি কোর্টে ফেরত যেতে চাই, খেলতে চাই, এবং এবার আমি আমার লাইফের নতুন যারা সদস্য আছে তাদেরকে নিয়ে খেলতে চাই, বা তাদের আমি আশা করি যে তারাও অ্যাকচুয়ালি এই স্পোর্টটাকে আমার মতো এনজয় করবে। সেটা খুব ওয়েল রাউন্ডেড একটা অ্যান্সার ছিল, যেখানে সে শুরু থেকে স্টার্ট করে একদম বর্তমানে তার লাইফ পর্যন্ত এই আইডিয়াসগুলোকে কানেক্ট করেছে, প্রপার লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করেছে, ভোকাবুলারি যথেষ্ট ভালো ছিল, প্রোনাউন্সিয়েশন ভালো ছিল, গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসিও ভালো ছিল। মাইনার এদিক ওদিকে আমরা একটা দুটা জায়গায় কথার ছলে যেরকম ল্যাপসেস থাকে হয়তো বা নোটিস করেছি, সেটাও অনেকটুকুই নেগলিজিবল, বাট ওভারঅল আমরা দেখতে পারি যে লেক্সিক্যাল রিসোর্স হোক, প্রোনাউন্সিয়েশন হোক, গ্রামার হোক, কোহিশন, কোহেরেন্স হোক, প্রতিটা অ্যাসপেক্টেই দিশার উত্তর কিন্তু ভালো হয়েছে। চলেন এবার দেখে নেওয়া যাক যে পার্ট 3, দিশার লাস্ট পার্ট অফ দ্য আইএলটিএস টেস্টে দিশা কেমন পারফর্ম করে। সো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট সেগমেন্ট. How important is leisure time in today's busy world? It's very important to have leisure time because in today's hectic schedule, you need to find some time out, some time to yourself to rewind, relax, and regroup yourself before you go on to the next task. I think that when you find the time to regroup yourself, you'll be able to do better in your day-to-day activities or your tasks. Okay. Do you think people have enough time for leisure activities? Why or why not? I think that's from person to person. Some people just keep on working and working and working. They're workaholics. And there are some people that just like to relax and enjoy and take a stroll and take everything really slowly. So I think that's something that's different from person to person. It's how they prioritize their leisure or their work-life balance. But it is important to find some leisure time. Okay.
How do cultural differences influence perceptions of a perfect day? In order for me to answer this question, let's talk about how culturally my perfect day would be in Bangladesh versus how culturally my perfect day would be when I'm in Canada. In Bangladesh, when I'm here, the sun is way too scorching hot. It's too humid. So I would not like to spend my time outside. So I'd like to spend my leisure time indoors, watching TV, playing games with my kids, cooking, just staying indoors most of the time. But if I were to be in Canada, my leisure time would look completely different. The air is fresh, it's crisp. The weather is not humid, it's dry. The sun is not scorching hot, it's not burning my skin. So I would choose to spend it outside, maybe rollerblading, taking walks in the nature parks, even fishing. I would just spend more outdoors in Canada versus when I'm in Bangladesh. I think my perfect day would be indoors. All right. Can technology enhance our leisure experiences? Absolutely. I believe that technology definitely enhances our leisure experiences. For instance, with me, I love to watch Netflix, Prime Video, so I don't know what I would do without them. When I look at my kids, they play video games, they have those VR glasses that I can wear, and it's like immediately they're in Jurassic Park or they're on a roller coaster ride. So it does stimulate all those senses. So technology is enhancing our leisure time. At the same time, I do believe that we have to have proper use of technology. Let's not spend so much time with technology that takes away time from the real world, from nature. I think when you're too much engaged with technology, it can impact your social skills. As much as technology enhances your leisure time and brings so much advancement into your lives, you should balance it out. Take your kids outside and make them feel the grass, play with trees, run after bugs. I think that it shouldn't take away your social skills time from nature and from the outside world. So proper balance and usage of technology should be something that you figure it out from family to family. All right. Thank you very much, Disha. This is the end of your IELTS speaking test. Thank you. এরই মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম যে দিশার স্পিকিং টেস্টের পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গেছে এবং এই পার্টে আমরা কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিছু ফলো আপ কোয়েশ্চেন্স বেসড অন ওর পার্ট 2 কোয়েশ্চেন্স যেটা আপনারাও আপনাদের স্পিকিং টেস্টে এক্সপেক্ট করতে পারেন এবং এই পার্টটাতে কিন্তু আনসারসগুলো ইলাবোরেট করতে পারাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা দিশার অ্যান্সারসগুলোতেও কিন্তু দেখেছি যে প্রত্যেকটা অ্যান্সারকে সে আবারও অনেক এক্সাম্পলস দিয়ে ব্যাক আপ করেছে। দিশার কথাবার্তায় কিন্তু ওর প্রনাউন্সিয়েশন খুবই ভালো, ওর উচ্চারণ খুবই ক্লিয়ার, ও যখন কথা বলছে তার শব্দগুলো কিন্তু বোঝা যাচ্ছে খুব ক্লিয়ারলি, সে যেটা বলতে চাচ্ছে সেটা আমরা খুব ডিরেক্টলি বুঝতে পারছি এবং আমরা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিংলি নোটিস করেছি যে দিশা ওর আইডিয়াসগুলোকে খুব সুন্দর লিঙ্কার্স দিয়ে কানেক্ট করেছে, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দিয়ে, যেমন হাউএভার, বাট, ইফ আই অ্যাড টু দ্যাট। যদিও দিশা আরো অনেকগুলো লিঙ্কিং ওয়ার্ডস সুন্দর করে ইউজ করেছিল, এগুলো যদি আমরা আমাদের ডেইলি লাইফে কনভারসেশনসে ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের কোহিশন, কোহেরেন্স এগুলো বেটার হয় এবং আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টেও আমাদের কোহিশন, কোহেরেন্সের মার্কগুলো কিন্তু বেটার আসবে। আইডিয়াসগুলো কিন্তু খুব এফেক্টিভলি কানেক্ট করতে হয়, অর্থাৎ আপনি একটা কথা বললেন পরবর্তীতে একদম ডিফারেন্ট একটা কথা বললেন, দুটোর মধ্যে কোনো কানেকশন নাই, এটা করলে কিন্তু আবার ডিফিকাল্ট, আপনি সেখানে মার্ক হারাবেন। সো লেক্সিক্যাল রিসোর্স, প্রনাউন্সিয়েশন, কোহিশন, কোহেরেন্স, গ্রামার, ওভারঅল সবগুলো সেগমেন্টেই কিন্তু দিশা খুবই ভালো পারফর্ম করেছে এবং ওর স্পিকিং টেস্টটা ভালো হয়েছে। আই হোপ আপনারা আজকের এই ভিডিওটা দেখে ওভারঅল আইএলটিএস স্পিকিং সেগমেন্টে কিভাবে আপনাদের ডিজায়ার্ড ব্যান্ড স্কোরটা পেতে পারেন সেটা সম্পর্কে একটা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। আমরা আমাদের কোর্সেও কিন্তু এভাবেই পড়ানোর চেষ্টা করি এবং এভাবেই স্টুডেন্টদেরকে গাইড করার চেষ্টা করি যাতে করে তারা একটা হাই ব্যান্ড স্কোর পেতে পারে। আমাদের আইএলটিএস কোর্স সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে ভিডিওর এই জায়গাটিতে ক্লিক করবেন। আর যদি আপনাদের আমাদের আইএলটিএস এর সকল ফ্রি স্পিকিং ভিডিওস গুলো দেখার ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে ভিডিওর এই জায়গায় ক্লিক করবেন। আরো জানতে কল করতে পারেন 16910 এই নম্বরে।